হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান, কুইক লার্নার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর নিয়ে কথা বলবো। অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর গ্রাফিক্স ডিজাইনের অন্যতম একটি সফটওয়্যার। প্রথমে ফাইল ক্রিয়েট দেখাবো, এখান থেকে আমরা নিউতে যাই। ফাইল নেমটা চেঞ্জ করে দিতে হবে, ওয়ান দিলাম। প্রোফাইলে ডিফারেন্ট টাইপস, প্রিন্ট, ওয়েব, ডিভাইসেস, ভিডিও অ্যান্ড ফিল্ম। আর জিবি আমাদের বেসিক্যালি লাগে হচ্ছে প্রিন্ট অ্যান্ড ওয়েব, ডিভাইসেসও আছে। আমরা প্রিন্টটা সিলেক্ট করলাম। আর্টবোর্ড কয়টা নিব? আপাতত একটাই। লেটার সাইজ ওকে। এখানে পেজের 4টা অংশ এখানে জয়েন করা আছে, একটা চেঞ্জ করলেই 4টা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি যদি জয়েন্টটা উঠাই দিই তাহলে হচ্ছে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলো সিলেক্ট করতে পারবো। আমরা আপাতত জয়েন্টে রাখি। কালার মোড CMYK 8GB, 300 ppi, difficulty mode ওকে। টেমপ্লেটস সিলেকশন পরে দেখাবো। ওকে, আমাদের আর্টবোর্ড চলে আসছে, এটাকে আর্টবোর্ড বলে। এখানে স্ট্রোক, ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্ট্রোক আছে। স্ট্রোকগুলো কি কি আমরা পরে জানবো। অপাসিটি, স্টাইল, এখানে কালার মোড, ডিফারেন্ট কালার মোড ইজ হিয়ার। এখানে অ্যাপিয়ারেন্স আছে। এগুলো লেয়ার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত পরের ক্লাসগুলোতে জানবো। ওকে, ফাইন। টেক্সট বাটন, এটা টেক্সট বাটন দিয়ে হচ্ছে আমরা আজকে টুলসগুলো সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে একটা ধারণা নিব। ওকে, ফন্টটা খুব ছোট হয়ে গেল, ফন্টটাকে আমরা বড় করে দিচ্ছি, 60, 72। ওকে, আচ্ছা, কালার আমরা এখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারি, আবার এখান থেকেও কালার চেঞ্জ করতে পারি। লুক, ওকে, এটা হলো সিলেকশন। যদি আমরা লেখাটাকে আপ ডাউন করতে পারি, ফাইন। এখন বেসিক্যালি এটাকে আমরা কপি করব। Ctrl+C, Ctrl+V ইজ নর্মাল প্রসিডিওর। সিমিলারলি সব জায়গায় আমরা যা করি, বাট এখানে আরেকটা উপায় করতে পারবেন। অল্টার কি প্রেস করে এটাকে টান দিলে মাউসের লেফট বাটন, অল্টার কি প্রেস করে লেফট বাটনে ক্লিক করে নামায় দিলে কপি হয়ে গেল। ওকে, একটা প্রসিডিওর। আবার Ctrl+Z দিয়ে আমি আনডু করতে পারবো। ফন্ট এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফন্ট ইজ দেয়ার। ওকে, stroke. Now see, যত স্ট্রোক বাড়াবো তত বোল্ড হবে। এখানে ব্ল্যাক লেয়ারটা আসছে, এখানে ফিল কালারটা ব্ল্যাক আছে, এই জন্য কালারটা চেঞ্জ করে দিই। লাইক দিস। এটা হলো ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস।
দুইটার কাজ ডিফারেন্ট আছে, আমরা পরে এটার কাজ আরো ডিটেল। ওকে, এখন আমি রেক্ট্যাঙ্গেল টুলস নিলাম, ফিল করলাম, কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম। ওকে, আমার লেখাটা আমি উপরে আনতে চাচ্ছি, তাহলে এটাকে আমি টোটাল জিনিসটাকে আমি একসাথে রাখতে চাই, এটাকে আমি এখন গ্রুপ করব। কন্ট্রোল সি মানে গ্রুপ হয়ে গেল। এখন এটা টোটালটা একটা গ্রুপের আওতায় চলে আসছে। এখন আমি এটাকে যদি কপি করি, অল্টার, ওকে, অল্টার, ওকে, কন্ট্রোল সেট সেট, ওকে। এটা দিয়ে আমি আর্টবোর্ডটাকে মুভ করাতে পারবো। কন্ট্রোল 0 দিলে এটা সেট হয়ে যাবে। আবার এটাকে মুভ করাতে পারতেছি, এটাকে মুভ করতে, কারণ আমি এটাকে স্টিক রাখবো। সিলেক্ট অবজেক্ট লক সিলেকশন, এখন এটা মুভ হবে না। ওকে, ব্রাশ টুলসের কাজ অ্যাজ ইউজুয়ালি, এটা এখন লক আছে, এটাকে আবার আনলক করতে হবে। আনলক অল, ওকে, ব্রাশ টুলস অ্যাজ ইউজুয়ালি, ওকে। পেন্টুলের কাজ, পেন টুলস, সিলেক্ট, ওকে, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, okay. সব আবার লক হয়ে গেছে। ওকে, তো আমরা বেসিক্যালি আজকের টুলস সম্পর্কে জানলাম, আরো ডিটেলসে আমরা নেক্সট ক্লাসে জানবো। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আগামী